Góðan daginn. Góðan daginn, erum við tilbúin að byrja? Velkomin á þennan einstaka viðburð. Þar sem við erum í fyrsta sinn búin að sameina úthluttunarfund Rannsóknasjóðs sem við höfum haldið núna síðastliðin 2-3 ár og Rannsóknaþing og afhendingu Hvatningarverðlauna sem eiga sér áratuga langa sögu. Welcome, dear guests. To this main research event of the year that Rannís organizes. And I say guests near and far because we are also streaming this event as we do with all major events that we organize. I'll start by saying just a few words in Icelandic and then switch over to English because the first part of the program will be in English. Þið sjáu dagskrána hér á glerunni og það kemur í minn hlut sem sagt að setja þennan viðburð. Logi Einarsson, menningar, nýsköpunar og háskólaráðherra kemur hér á eftir til að afhenda Hvatningarverðlauna Rannsóknasjóðs og mun þá ávarpa fundinn. Og fyrri hluti fundarins verður sem sagt á ensku af því að fyrstu 2 erindin eru á ensku og seinni hlutin þá á íslensku. Við líka áttuðum okkur svolítið á því kannski fyrra og hitti fyrra á úthluttunarfundinum að auðvitað hluti styrkþega ekki með íslensku sem móðurmál. Fyrir utan það að enska auðvitað vinnumál Rannsóknasjóðs og því kannski eðlilegt að hafa viðburð eins og þennan svona tvítyngdan. So Rannsóknaþing, or research convention as we could call it in English, is a long established tradition, has more than 30 years of history. So each year we pick a topic that we think is relevant for the research community and we try to find the correct or the relevant experts to talk about it. This year's topic is hingað og lengra, vísindi á heimsmælikvarða. This could translate into to here and then further on, world-class science. And my short opening remarks will try to explain why we chose this topic and why we think that is important. The first part, hingað og lengra, refers to the Rannís key, as we call it. This is what we offer the people who come to Rannís, our customers, who come from very different sectors. They come from science and innovation, as most of you do. They also come from education and training. They come from culture and creative industries, indeed all industries. You come to us, and we hope to take you further with the help of the various instruments at our disposal. And in particular, the 29 national funds and 8 international programs that we manage. And the furthest we can go, or the furthest we can help our customers to go, is to get a grant from the European Union's Horizon Europe program. Today it's called Horizon Europe. It used to be called the Framework Program, as if there was only one framework program. And the current framework program is number 9. All our 3 speakers today have their individual links to Horizon Europe or their predecessors. Now, Iceland has been participating in the framework programs, in plural, this is the 31st year. We celebrated the 30-year anniversary last year. Ever since we joined the European Economic Area in 1994. And Icelandic participation has been successful by most standards. The success rate of Icelandic participants has been higher than the average. I think I'm correct that applies from the very beginning. At least I know it applies to the last 3 or 4 framework programs.
The level of engagement was maybe modest at the beginning, but it has been very significant in the last 15 years or so, measured both in numbers of participation per capita and in euros per capita. And then lastly, we have managed to get more funding for Icelandic participants than the government has had to pay for our participation in this particular program, which is the largest European program that we participate in. I put up just one chart here. You see the trend on this chart, where the blue columns represent the funding to Icelandic participants over the years, and the orange line is the contribution, the commitment that the Icelandic government has eventually to pay. You will notice a very sharp increase in 2007 from FP6 to FP7, as we in the jargon call it, the framework program 6 to 7. Because as you can say, we do not measure individual years. We even it out for the whole program period. And there was a 50% increase in 2007. We really stepped up our participation. And the reason for that was that we saw more of large-scale projects. Again, you will see a very significant increase in 2014. It's almost doubling our participation. And that was due to both continuation of large-scale projects, but also more success in the European Research Council, which was fairly new in 2014. The figures for 21 to 24, they are dark blue. These are the figures we know today, roughly 90 million divided by 4 years. The light blue columns are what we hope will materialize in the next 3 years at the very least. At the outset of this program, we were a bit more optimistic about the overall outcome. So we've toned down our prediction. We will just sent in a new prediction to the government earlier this week, and we toned it down a little bit based on the results so far. But we are only at midway point, basically, in the current program. And what does this mean? It means that we need to do better. We've been doing good, but we need to do better. The success rate is still high, so that's not the worry. We have a few outstanding public institutions that have been doing remarkably well, both in getting project grants and in getting European Research Council grants. But we need more applications from more participants. And in particular, we need more large-scale projects, and we'll hear about one shortly. And we need to get more research grants from the European Research Council, which are the most prestigious grants and the most difficult to get. And we'll also get an example of that. And this is why Rannis has put this on the agenda today. We need to make sure that science in Iceland is world-class and can successfully compete, because this is a competition, although there's a lot of cooperation. This is a competition for funding, and we need to make sure that we are up to the competition at the European scale. We have the history of succeeding. We can continue to succeed in a more competitive environment. And this is not just Rannis. This is government policy. Last year, the Ministerial Committee on Science and Innovation, which sets the science and innovation policy for Iceland, agreed on a vision for 2030. Part of that vision is that by 2030, we should have reached 3.5% of GDP on research, development and innovation. We are currently almost at 2.8%. So we need to significantly invest more. And it is my proposition to you that we will not achieve that aim by the end of this decade, which is only 5 years away, unless we significantly increase our stake in Horizon Europe and in other international collaborations as well.
But finally, let me emphasize that this is not just about the money. This is about knowledge generation. This is about innovation. This is about supporting world-class science. In collaboration projects, like the one that we will hear about later here, it is common that the Icelandic share in terms of funding is between 10 and 30%. But that means that through those projects, we are getting access to a much larger pool of knowledge generation. And that is very, very important for us. The individual research council grants, because these are given to individuals, both the startup and the more advanced grants, they are given solely on the basis of research excellence. And therefore, we can look at European Research Council grants as some indication of the quality of the research system. But I think also the support that we give to the research community and the support that the research institutes, the universities and the main research institutes, give to the researchers in getting this funding can also be a big factor in determining our success. And I think this last point leads to our first speaker today. Inger Midtskandal is a senior expert at the Norwegian Research Council and the national contact point for Horizon Europe in Norway. We invited the Norwegian Research Council because Norway has been very successful in Horizon Europe, and in particular with the European Research Council. So we thought we could perhaps learn a thing or two from them. So Inger, please, the floor is yours. Thank you very much for that kind and nice introduction. Ladies and gentlemen, it's really, really a pleasure and honor to be here today. And I've been tasked with the challenge to explain a bit what we've done in Norway to succeed in Horizon, and I will try to do so within the next 20 minutes. My name is Inger Midtskandal. I work for the Research Council of Norway, employed by Research Council of Norway, but I worked across all our support system, Innovation Norway, Research Council, and all the other agencies that we have aboard in the system. And we work very closely also with the Ministry of Trade and Fishery and Industry, and with the Ministry of Science and Education, of course, in our work. Among the 140 countries participating in Horizon Europe, Norway ranks 8 in terms of funding rewarded. We're quite pleased with that position. We are 5 million inhabitants. It hasn't always been in that position, but we are there now. I'll explain you how we reached that position. And of course, the Scandinavian in me cannot not point out that we're doing slightly better than the Swedes, which is always a nice token to them. We have competitive funding from the Research Council of Norway. And if you add compare the competitive funding from the Research Council of Norway with the competitive funding that we see from the Commission, it used to be 1/4 in Horizon 2020. That was the European share. Now, the competitive funding we get from the Commission is 1/3, and it's growing. That third coming from the Commission comes with international networks. It comes with business partners. It comes with market opportunities, and it comes with higher impact on the citation. So we need to. It is a platform that the Norwegian scientists cannot disregard. It becomes an increasingly important platform for funding, and all the scientists need to think about this platform for funding equally as they have to think about the Research Council as a platform for competitive funding. This added value, of course, goes beyond the money, and it's not about all the money. I'll copy August on that. It's about all the other added value and the impact it gives into society. I'll give you a few key figures before I proceed with what we've done.
Two messages. We've had 1.4 billion euros so far, but the total value of the project that we participate in is 8.2 billion. So the value share of the Horizon projects are much larger than the national. We can have international collaboration in our national funding as well, but it doesn't come with that size of projects. The second thing I want to point out in this one is the success rate. We have a success rate in 23.1% at the moment. In Horizon 2020, it was 15. We reached 23.1, which is much higher than quite a few of the national calls in the Research Council. So it's not frightening. You need to crack the code on how to get there, but it's not frightening. And of course, this comes with an impact that is beyond the funding. Just before Christmas, in November, there was published a study showing the citation impact from different funding sources. And Horizon Europe, citations from Horizon Europe had twice the impact of world average and 50% higher impact of citations coming from project funding only from the Research Council. So important for scientists as well. Okay, it hasn't always been like this. So what have we done? This figure shows two things. The line is the funding that we received from Horizon. It fluctuates a bit because it fluctuates basically in line with how much money it has been rewarded from the Commission. But look at the yellow lines, or green if you want. We entered Horizon 2020 with 1.6 return of the total share. We didn't manage to transition from the FP7 very well, and we had a slow start. It was a lot innovation was involved in the equation, and it was a bit difficult for the Norwegian stakeholders to catch up with it. But now in 2024, by October, the last, it doesn't include the whole year, by October we had a return rate of 4%, which is quite substantially higher. You see there's a shift. In 2018, we saw the increase in return. 2.5% we had in of the total return. We had an ambition on 2, and we exited Horizon 2020 with 2.5, which is very good. But the work actually started in 2014. And I'm going to tell you what we did in 2014. It took a few years to get the impact of what we did, but it started in 2014. In 2014, we had our first ever strategy, national strategy, published from the ministry, but developed together with different ministries and Research Council and Innovation Norway and stakeholders on our participation in Horizon 2020. The strategy, of course, said something about what we should achieve and how we should achieve it, but most importantly, this strategy, unlike a lot of strategies from the ministries, came with funding, and quite with substantial funding. First of all, we needed to invest. We needed to invest in our national support system and in our institutions in order to receive this funding from the Commission. First thing, Return EU. Entering Horizon 2020, the simplifications in the EU system gave flat rates to all the institutions. Norwegian institutes, not university, but institutes, have very low public funding. The cost from the grants from the Commission didn't cover their cost, covered only about 60%. We promised, if you get a grant from the Commission, we covered 30% of the remaining 40% of your actual costs. We'll give it to you. This is a very important tool. It costs a lot of money. It needs to be predictable. It needs to be, the institutes need to know it's there. Otherwise, they will lose money on every single project they win, because the cost in Norway is higher. The EU doesn't cover overhead. A lot of institutes said that it's when Return EU was introduced, that's when we started applying. That was our starting point. In addition, second point, the Research Council was giving funding, not to us, but to award to all the institutions. We contributed to all the universities and all the institutes a little bit of money. We didn't fully finance things, but we've contributed for them to write their local strategies. They all needed individual strategies, all the universities, all the institutions.
What do you want to achieve? What are your ambitions? What are your goals? What's your strategy? How are you going to get there? Write this strategy, involve everybody that needs to be involved, and we give you some support for that. We'll give you some support for position yourself as an attractive partner. Go to Brussels, make a seminar, invite the partners you want to collaborate in projects. Make yourself visible, make yourself attractive as a partner, position yourself on the scheme. A little bit support for that. We give them a little bit support for increasing the competence internally. You need competence, you need knowledge on how to write proposals to the Commission, how to deal with projects, how to run the projects. And we gave them a little bit of funding to write the proposal because it takes a lot of time, many years to complete the good proposals. And that's also needs some extra funding. So we gave all that funding for the institutions. We staffed up our NCPs, and we created EU networks to mobilize locally to help support the scientists who really wanted to try for Horizon. So that was part of the investments that we did. At the same time, the ministries communicated clear and higher expectations to the universities and research institutions of what they were expected to do. They tweaked a little bit on their internal economic incentives, didn't cost more money, but they tweaked them so that it would give more extra points for winning grants from the Commission. In the beginning of Horizon 2020, we had 3 major stakeholders who managed to get funding from the Commission. 3 major ones. We wanted everybody on board. We didn't create these systems for those 3 that already had cracked the code and received a lot of funding. We wanted all the other institutions to apply as well. Which means that we needed to start basically almost from scratch in a lot of the institutions. But slowly, we have managed to get a higher number of institutions on board. And they've all made their strategies on how to achieve that. At that point, we had political will, and we had political investments and ambitions to invest in science and technology in Norway and for Norway to succeed in Horizon. And we also see clearly that where we invest most money in Norway at national level, we also do best in Horizon. So I've understood today that a lot of the funding in Iceland is bottom-up. Most of our funding from the Research Council of Norway is targeted towards specific goals, energy or health or agriculture or fishery or maritime sector, coming from the different ministries. We see that the ministries that have invested most money in national competences, national science, is where we win the most. Where we have neglected to fund at national level, like digital technology, we're not invested a lot at national level, we do poorly in the EU. It's a clear correlation between that. By this, it took a while, but we cracked eventually the code to enter the EU. And part of this package, part of this deal that we started with, it came money with it. We had a new strategy entering Horizon Europe, no extra money, but the money stayed on. You know, the grant, the budget lines that were there for the Horizon 2010, we still have them, more or less, shifted a little bit. We adjust according to the needs. But we also had what we call the path to EU excellency. So this is money given to the Research Council of Norway for staffing up, no, not for staffing up, not at all for staffing up, but creating courses for the stakeholders to use freely. We started this with having a dialogue with all the R&D institutions across the country. What do you need? What are your needs? How can we help professionalize your admin staff, your EU advisors, the ones that are going to help you, the scientists, in this process of applying? Narma came up with a competence program on the soft skills, you know, how to be a good advisor. We have a competence program, which is free of charge for everybody in Norway, on more the facts, the hard facts, how to write a good proposal, how to put up a budget, how to run a project, how to deal with a partner that doesn't, report properly.
And we also have put aside a small amount of money for helping the best project with consultancy, really to tweak them up, so hopefully they will get in. We don't focus too much on having a lot of proposals, but to have the right proposals. In this work, please pay attention to the EU advisor in the institutions, because they are so crucial, they are important, they are vital in our whole system. They do an extremely important job, because in mobilization for Horizon, we have split into what is mobilization? How do you do that? We give you information, and then we mobilize the candidates who are willing, able, and ready, and then we do in-depth guidance. But that part in the middle, the mobilization of the candidates who are willing, able, and ready, those, we cannot do that from the Research Council, because we don't know all the scientists, we don't know who is willing, able, and ready. But the EU advisor sitting in all the institutions, in all the institutes and universities, they know them, so they can mobilize them. So what we do is that we make sure that the EU advisor, they are good. We give them all the information they need. We train them, we offer them courses, we invite them to talk to us, we offer them online cafes and platforms so that they can do a good job where they are. They are closer. So in a nutshell, this is our support system. We have a system where we spend quite a bit of time on the strategic participation and the positioning. We participate in all the program committees. We collect input from the Norwegian stakeholders that we bring forward to the program committees. We try as best as we can to help design and co-create the call so that they fit Norwegian stakeholders. At the same time, we also inform them what's coming. Then we have the training and the financial support. So we offer them free courses for Horizon. We give them pitch training for Accelerator. We have reader proposal days for the ERC grantees. They can come and read successful proposals that we've already succeeded. We give them the financial support for institutions to develop strategies, etc. We do the paid consultancy service. We have Return EU, and we have aligned the national calls, the evaluation criteria for the national calls, so that they match the EU calls. So we use the national arena as a training arena for Horizon proposal. And of course, if you are a coordinator, it's quite hard to run projects. So we have also forum for all the coordinators to exchange experience and to try to take care of those taking on the job of a coordination. We gather them and we offer the online cafes also with to the EU advisors. And lastly, of course, we have the mobilization, but then again, the EU advisors are so crucial in this part. This is in a nutshell, and again, it's not all about the money, it's all the impact that we get from participating in the Horizon. But you're not the audience that we need to convince on this one, on this topic, I think. We can have the best support system in the world, but we're not the one doing the job. The job needs to be done at the universities, in the institutions, the applicants, the industry. They are really the ones that needs to apply to it. So we can give the support system, but the change of pace has come from the institutions stepping up, making their strategies, put their targeted ambitions, have goals that are maybe out of reach, but you pull yourself to it. Not rely only on those that already succeeded, but make sure that you get involved, all the institutions, all the scientific groups that has not even tried yet. That's been our strategy, to lift the floor, to get everybody on board. We spend a lot of time on competence building on the whole system, the whole ecosystem needed to this competence. And we spend a lot of time also on the internal ecosystem and in different institutions, so that the experienced scientists would help and mentor the younger ones, etc. And the support staff, again, they are so important, they're so vital, so that the scientists can do science and get help with administrative burden. Coming towards an end, this is our return. Pillar 2, 71%. It's 56% of the total budget, so that's clearly where we do best. We
have exceeded a lot in Pillar 1 in the last years, and that we are so happy for that because we struggle a bit for the ERC actually, but now we see a high return rate there. We also see that universities are entering much more in Pillar 2 than before, so they also crack the code and collaborating more with industry and with public sector. And there's a lot, not so much number on Pillar 3, so don't pay too much attention to that. We have learned that we have a lot of new scientists from abroad in Norway. And of course, they come with network, they come with an international mindset, they come with a notion that maybe the distance to Brussels is not that far, maybe it's even closer than to the Research Council. So that helps to have more foreign scientists. Challenge is to how to keep them in Norway and how to make sure that they are involved and their network stays within the institution and not only in themselves. We find that the younger generations are more easy to move and mobilize for Horizon than the professors that have always received funding from the Research Council. The younger generations, they are the ones that we've really built on. And we've seen a lot of cultural change in university in terms of collaborating together, helping each other, nurturing the stars and not having this jantelov, keep everybody in their own offices, but working together and really, really collaborated. So this has been our story the last years. We've had, I would really like to, a small anecdote, 2 professors from the same scientific group at NTNU applying for ERC grants at the same time, on the same topic, to the same panel in Brussels, collaborating, reading each other's proposal, helping each other to get the best possible proposals, evaluated the same panel from the same group at the same university in the same associated countries, and they both got funded at the same time. It really, really helps to collaborate. So that change of culture has been important. So to sum it all up, we made substantial national investments, and we've had to keep that investment in place for years for it to be predictable. It's been a continuous process, both nationally and, of course, for EU grants. We've upgraded the whole system with competence in all corners, in the Research Council, in Innovation Norway, in all the universities, in the institution, both scientific and administration level. The R&D institutions, they have done the job, and they had to do the job because we could not do the job. So that's really been the key. And this collaborative thinking, meeting meeting EU as Team Norway, making sure that we have no competing, in the big collaborative projects. So we've tried to pool Norwegian partner into the one project instead of having them spread out on many projects, so they actually competing with each other. That's been part of our best practice, I think. It has taken time, but the Horizon increases in value, increases important for us. And we use it for collaboration beyond Europe. This is our main platform for collaboration with Africa and the other prioritized countries across the world. They give values the national programs would never, ever be able to give in this structure. So this has been important. And we see it's still increasing, so we are quite curious to how this is going to turn out for at the end of the Horizon 2020. We had set targeted national ambitions for 2.8%. We said no way we're going to manage 2.8%. We are now at the moment at 3.31. So it's been a good journey. Thank you for your attention. Well done. Just to give context, there are 2 figures that you mentioned. I mean, it's easy to compare Iceland and Norway in numbers. You just divide by 10.
So if you divide almost 1.4 billion euros by 10, you get 140 million euros. I said earlier we are now currently at 90 million. So we have some catching up to do. You also mentioned the share of European funding in terms of what the Research Council of Norway had. You said you were at 25%, but it is increasing. I just did the numbers, the current numbers. We have two bottom-up funds, which are roughly 3 billion each. Then we have the infrastructure fund and the targeted research program. We reached almost 7 billion Icelandic this year. 90 million euros at the current exchange rate is more than 3 billion Icelandic. So we are at somewhere between 40 and 50%. That is how important the European funding is in terms of competitive research and innovation funding in Iceland. So it is even more vital for us to be more successful. And thank you for urging us forward. We do not have time for questions, but earlier today we had a smaller meeting at the premises of Rannis where Inger talked in more detail to members of the Icelandic Research Managers Association. I'm not sure everybody recognized the, AMFA, no, the Norwegian Research Managers Association. So we have an Icelandic Research Association. Research Managers Associations, and after the program is finished here, we have some reception, something outside here, the meeting, and I encourage you to talk directly to Inger. Now, next we have two presentations from people with different experiences from the Research and Innovation Program. And the first one, you see the name already here on the screen, David Loki Daniel Reimir, who's a professor at the School of Social Sciences of the University of Iceland within the Faculty of Sociology, Anthropology, and Folkloristics, and also part-time at the School of Education. David is one of the very few people in Iceland, I don't know, maybe 2,000 or so, that have received a grant from the European Research Council. So you belong to a very to an elite club, and we hope to have more people join that club in the next 2 years. So David, please, the floor is yours. Okay. Yes. Hello, everybody. Thank you very much for giving me the opportunity to talk about this topic. I'll just share some of my experience getting this, European Research Council grant. My name is David Reimer, and I'll give you some background on myself. I am German, also French, so I grew up in the German academic system that earned my PhD there, but then I spent almost 14 years in Denmark, where I became a professor, and then since 2023, I'm here employed at the University of Iceland, both at the Social Science and Education School. And I think maybe, good for the University of Iceland, I started here January 1st, and I got the news that I received this grant January 15th, so 15. So it's very effective on, a part of the University of Iceland. But I did submit the application, I think, in March 2022, and had the interview in November the previous year. And my grant, as was said, is there are different stages. It's the Consolidator grant, and my project is called EduChange, Changing Inequality at Educational Transitions. And here I give you a screenshot of the website. It's a large-scale project happening in 4 countries: Iceland, Denmark, Hungary, and Germany. I was very smart. I knew that I might be applying for Iceland, so I chose Iceland as one of the participating countries, which is very practical for the project now. I didn't have to change anything there. And what I do in this project is we go to schools. We run so-called randomized controlled field trials. And what we do is we go to the schools with the goal to change inequality at educational transitions. So in students that maybe do not have parents that went to university, they're encouraged to maybe think about going to university. And we do this by shooting role model videos and such. Relatively complicated terminology, a lot of administration, and potentially, hopefully, in the near future, also very exciting results. And if you're interested, you can hardly see it, but you just go on the website educhange.hi.is and you can follow us.
Yes. And just as a note, for those of you who don't know, maybe the very prestigious ERC grants are divided into 3 categories. Those for researchers just after their PhDs, you have to, these are 2 to 7 years after your PhD. Consolidators for 7 to 12 years, and advanced is 12 years plus. And yeah, and I actually received mine. I had my last year of eligibility, so I was in year 12 of my post-PhD journey for getting this grant, and it was the equivalent of 2 million euros, roughly 300 million Icelandic. Yes. And I'll share some of my own observations, and this is a typical disclaimer, but of course, this is just my own experiences. So there are many roads to successful applications. You should also not underestimate, the role of good or bad luck. So you might have a very good application, but you're just unlucky in that year. There are other people who might have a slightly better application and just beat you out. And of course, it's always valuable to learn from other colleagues, but it's just as important. And maybe also copy some of the other colleagues' applications, but it's also okay to find your own path. And what I always notice is there are very big differences between different academic fields. So of course, what I say is I'm in sociology, education, so that's my experience in that field. But if you're in biology or medical sciences, some of these things might not apply equally, just as a disclaimer. One of the first, and I think the previous talk touched upon that, the first thing you need to do to get a grant is to need to apply. And this threshold, which I call the application threshold, should not be underestimated. The rhetoric around ERC grants, we heard it before. You should have groundbreaking research. It's on the website. It's for elite researchers. It is just for the very best. And I think it's all good and fine, but sometimes that might scare off some researchers. I was also in the beginning, in the first years post-PhD, I did not think that my CV would be maybe good enough. In hindsight, I realized that was probably a mistake, but that's probably also where the role of the of the officers, of the counselors at the universities and so forth is so important. So that is important. I think, of course, you need to have certain credentials in place. You cannot apply for an ERC grant without having international peer-reviewed publications. But maybe you don't need to have the super top 1 journal publications to be eligible. Just my experience. What triggered me? I had a colleague who did her PhD the same time as I did, and I think we had very similar sort of credentials. And she applied and got it, and I felt, okay. She did it. Then I should have at least a good shot myself. Another lesson that is you can also see on the ERC website is sometimes people think, I'm in year 3 of eligibility. I should wait another 2 years until my CV is really up to standard. And that's something that's a myth. And again, ERC actively discourages the thinking. It's very valuable to apply as soon as you can. And of course, one learns many things in this application system. And you learn the whole world of what to do, how to do it, the different documents. And of course, if you don't get it, then you have another chance to resubmit the application in the next year or the year after. So don't wait. Then, very important, and something that should not be underestimated, if you want to apply, first of all, in my opinion, it's all or nothing. You cannot say, okay, now there's 4 weeks until the application deadline. I might give it a try. It's very unlikely to work, So we heard this. It's an extremely competitive field. So if you do it, a last-minute approach is probably not going to work, There might be some of these hero stories out there where this one person who wrote the application in 3 weeks and got the grant. But that's very likely that's just the exception. So my advice to everybody would be go all in, and if you do it, then do it seriously and take the time you need. Otherwise, you're wasting your own time, and of course you're wasting the time of support staff and so forth. Then of course you need to familiarize yourself with the whole application system. As I said, ERC has somewhat of a special format where you need to submit these 2 applications or 2 documents. A short document, which is kind of the short summary, the basic points, 5 pages, and the longer proposal, 12 to 14 pages. And balancing these 2 things is actually not that easy. I found it quite difficult. What do? Do you start with the long proposal first, the 12 to 14, where you write everything down, or the other way around? And in the end, I think I did something in between. Started with a longer short proposal. I don't know if that was a good strategy.
But I did this in order to be able to receive feedback at an earlier point, because I felt, okay, if I have invested all this time to write out the complete proposal, it might be more difficult to receive feedback in an earlier stage. In any case, it's important to learn about this and also to to talk to people and see, okay, what is this about, and how should these proposals be written in a different way? Should the first proposal be written more in a more kind of sort of lay audience kind of way, and the second proposal more for peer reviewers and so forth? And there might be different opinions, but I think it's very important to learn about this. And I think it was also mentioned before, in the Norwegian case, but what I found extremely helpful is just to read, previous proposals. And then I would encourage everybody, try to get your hands on as many, let's say, successful applications as possible, and talk to as many people as you can, who've maybe received a grant and who have knowledge about the grant, those people who help the people. And very good is, of course, also people who've been on a review board. These are very, very valuable contacts to talk to. It's an obvious point, but still very important, in my opinion. And some of the obvious errors might be, you might be able to avoid. Which is, for example, if you've learned by your previous approaches, you need to have this component of applicability, or that's very important. Maybe that's not so important for ERC grants, where the ground research is important, or potentially involving your you have you're writing a starting grant application, and you think about, okay, I want to have these 4 big names on the project. That might also be a mistake, because here it's you're getting the grant, it's about you and not about other people. I learned that from the support staff and other people around, but that's something. And of course, you should also be sufficiently ambitious. Maybe you think, okay, I want to present a realistic proposal, but the reviewers might think, okay, it's too standard, it's not ambitious enough. So this high risk, high gain component needs to be there. And then this is actually something I've been sitting on for a long time, but now I finally show you this grant. It's this issue about what's called survivorship bias, and those of you who know decision science might know it. It's the idea that, okay, if you only focus on successful proposals, you might miss something. And this is a story that's, I think it's been, you can see the picture here. It's a story from World War II where some, I think, mathematician, wrote about this. These are pictures of the airplanes. The first picture on the left are the airplanes that come back successfully, that are not shut down, and you see the bullet holes. And then the idea was, okay, the successful idea was you should actually, strengthen the areas where there are no bullet holes, because these are basically the airplanes that didn't come back, that basically didn't make it. And if you apply that lesson to grant writing, means if you only focus on the successful proposals, you might miss something, because you cannot be sure that whatever the successful grantees did, maybe the ones who did not get the grant did exactly the same thing, had this really fancy advisory board, or had this really fancy methodological strategy. So in my opinion, or that's also my own experience, one can just learn as many valuable lessons from those who do not get the grants, maybe even more so. One of the very telling experiences for me was at Aarhus University. We had an event about informing about the ERC grants, and there was a candidate who did not get the ERC starting grant, but then did get the consolidated grant, and he told us a little bit about his experiences and what he changed, and I found that very valuable to learn his personal lessons about what he identified as the mistakes he made in the unsuccessful application. Application timing, obvious points. I wrote the application when I was at Aarhus University, and there was actually a very structured program. I also know that this is the case at the University of Iceland, with a strict timetable. At this point you need to produce this document and so forth. To be honest, it was difficult for me to keep up, but it was good because I tend to be a last-second person. And of course, obviously, you need enough time to allow for feedback loops, and you need to secure advice from experts who can actually understand what you're doing. That is again an obvious point, but it's just completely necessary. And I was very lucky. I had actually a close colleague who also functioned as a member of the ERC committee or board for some time, and he was the first one who gave me feedback, and really helped me to reshape my application. So of course, a structured timetable and a strict plan is important. But again, as I said, I was late, and also I think my support person told me, okay, you need to start a year before. I started. My application deadline was in March, and I started in the beginning of January, and it was tight, to be honest, but it was also possible. So basically, okay, you need enough time.
but you should also not say, okay, you do not need to prepare for 5 years or something like that. And then, again, for the ERC process, I mean, I was so lucky to be chosen for, I made it through the first round. So I made it to the interview round, and if I'm not mistaken, those who made it to the interview, about 50% of them are then actually selected for grants, because at this stage you have a very good chance, you know. And what we did, and what was done at Aarhus University, I actually know it's also the case in Norway because I participated as a reviewer in one of these interviews. So we had 2 rounds of mock interviews, and those were extremely helpful. And I really had to change. I had to change my approach to this. I also had to prepare much more than I ever did before, because I tend to, you know, like now, I'm relatively loosely prepared. But for this, you only have 5 minutes. And that's it. So you really need to know what you're going to say. So it's a little unusual for me to keep to a script, but here I had to do it. I had to have the script. I couldn't go beyond because I knew I only had those 5 minutes. And yeah, that was, again, I think most of the support systems at university have this, but I mean, I really appreciated that. And I think without these mock interviews, I'm not sure if I would have gotten the grant. Yes. Then some of my thoughts about the critical ingredients. What's, you know, and that's, of course, these are my own observations, and other people might have other insights. But the scope of the project, and that's always a delicate balance. I mean, you don't want to go too large, but you also don't want to be unambitious, you know. So it's I think you need to signal ambition in your plans. It can't be, okay, I'm just doing this study, you know. I mean, doing 20 individuals in Iceland, that's it. I mean, there needs to be a certain scope, you know. But on the other hand, if you say, okay, I'm doing this field study in 120 countries in the world, the reviewers will quickly realize that's unrealistic. That's not good. So I mean, it's a sensitive balance, but ambition is important. Methodology, of course, you need to be innovative and at least have the state of the art and go beyond that. You know, people will be annoyed if you just say propose to do the standard, you know, methods that everybody's been done for the past 20 years. You know, disciplinary boundaries. Again, I think a relatively easy way to be innovative is to invite people from other disciplines. You know, to have an interdisciplinary approach. It's not a must, but it's one way to create innovation. It will also have maybe an anthropologist join your team who might have done research in the same field, but from a very different angle. You know, then this discussion. Okay, there is this myth, I think, that in order to get an ERC, you need to do something that's different from what you've done. So to show, okay, now I'm doing something new. Again, I mean, I haven't been on the reviewing board, but my personal impression is that this is a myth. It's about the quality. It's first and foremost about the quality of the application. And of course, you need to have the credentials that signal that you can actually do the application. But if that application is within the same research that you've worked on, great. If it's something new, also great, if it's a great application. And of course, the reviewers need to believe that you can do it. But if you continuing your research agenda, starting something new, I don't think it's so important, you know. Yes, and then finally, my concluding remarks. That's something I've, continually learning the hard way. When you write the grant, think about that you actually might get the grant. Meaning the post-grant period when you actually have to do this. Now I'm stuck with doing these field experiments in 4 countries at the same time. It's crazy. So I'm really, I'm getting by, and I mean, I really appreciate the great support I'm getting for the grants office at the University of Iceland. But that's important. You should also think about the background conditions, your own situation, and the support conditions. So the post-grant system is just as important. And also it's important in terms of, if you think from an institutional perspective, if you see people just suffering, it's like, why should I do this? Why shouldn't I just, not get my grant and just do my teaching? That's fine. So that's just as important. So yeah, these just some of my observations, and maybe you can, if you're interested, we can talk more about this in the reception. Thank you. Thank you. Thank you very much, David. I agree you should learn from both successes and failures, and you should absolutely prepare for actually be accepted. Believe that you will be accepted. Before I switch into Icelandic, I just want to say we hope to see some of the grantees who are here today as future applicants to the European Research Council. We are counting on you.
With that, I'll switch to Icelandic, þar sem næsta framsaga á íslensku. Síðasta framsagan áður við förum í úthlutun og viðurkenningar. Erna Sif Arnardóttir dósent við verkfræði og tölvunarfræði deildir Háskólans í Reykjavík og Erna Sif kann að hugsa stórt. Svo ég vitni í viðtal við hana sem var tekið þegar hún fékk mjög stóran styrk frá Horizon 2020 fyrir bráðum 5 árum síðan. Þannig gjörðu svo vel, Erna Sif, og deildu þeirri reynslu með okkur. Góðan daginn öllsömmul, stuður á þeirra allir sem hér í dag. Það gaman að fá að segja ykkur aðeins frá okkar vegferð. Já, það kem ég. Ég ætlaði að segja aðeins frá okkar verkefni, svefnbyltingin eða sleep revolution og svona hvernig þetta ferli var allt saman hjá okkur og ég á beðin að hugsa svona með Rannís hvað við getum gert saman, hvernig getum við gert þetta ennþá betur í framtíðinni til þess að auðvelda fólki að sækja og reka svona styrki. Til að byrja með þá þetta í rauninni bara það sem ég segja við alla mína nemendur og alla sem ég vinn með, þeir fiskar sem róa og það er náttúrulega bara það fyrsta sem við verðum að gera, við þurfum að senda umsóknirnar og það auðvitað hjálpar. Ég fekk minn fyrsta styrk sem meistaranemi hjá Rannís. Ég var með postdoc styrk hjá Rannís og svo rannsóknastyrk í gegnum Nordforsk. Þetta allt á vegum Rannís. Þannig auðvitað byrja maður að veiða í aðeins minni á og svo fer maður yfir í stórána þegar maður telur sig vera tilbúin. Og stundum maður heppinn og maður nær einu svona hval. Því að þetta auðvitað algjörlega gigantist og stærðin og umfangið að fara úr þessum svona hefðbundnu styrkjum og yfir í Horizon styrkina sko ef ég hefði vitað hvað þetta mikil vinna, það hefði ég ekki farið í þetta ferli. Ég sá ekki börnin mín, ég sá ekki eiginmanninn, við unnum öll kvöld, allar helgar, þetta voru margir mánuðir. Þetta ekki einmitt eitthvað sem maður gerir á síðustu 2 vikunum. Þetta blóðsvit og tár. Og þegar ég sá þetta eftir að við sóttum þetta og sáum hvað eru margir sem við sóttum, þá áttum við 2,5% líkur á að fá styrkinn. Það fjallist mér algjörlega hendur og ég fór heim. Og þannig að þetta náttúrulega líka ótrúleg, við vorum með flott verkefni, við vorum með frábæra hugmynd, en við erum líka heppin að fá styrk, að það gekk allt upp. Og við vorum að gera þetta í fyrsta skipti, við hefum aldrei verið einu svona þátttakendur í Evrópustyrk og við vorum ekki með aðstoð frá fyrirtæki og við föttuðum ekki svona að tala við Rannís, bara svo að það sé sagt. Við vorum með frábæra aðstoð frá Björgvinni í Rannsóknaþjónustu HR og við bara báðum engan annan aðstoð, við bara hentum okkur í þetta. Og svo sögðum við með eftir okkur, komst ekki og talaður við okkur baðst okkur um hjálp. Ég vissi ekki að ég ætti að biðja ykkur um hjálp, hvað ætluðu þið að gera fyrir mig? En þetta kannski eitthvað sem við þurfum að ræða þessar boðleiðir, hvernig vitum við, hvað þið eruð að bjóða og hvernig vitið þið hvað við erum. Þannig að það þarf eitthvað svona aðeins meira flæðið þannig held ég. Þegar við getum klárlega unnið það saman. En við fengum sem þennan styrk, kallum hann Sleep Revolution, þetta 15 milljón evra styrkur, 2,5 milljarður. Þar fór yfir 1 milljarður til Íslands, til Háskólans í Reykjavík. Við leiðum styrkinn. Ég principal investigator á styrknum, en við erum með 38 partnera. Og þetta víst svona með stærsta networki sem bara í boði. Þeir mæli ekki með að hafa fleiri en þetta. Og eftir að hyggja þetta náttúrulega gríðarlega stórt. Þú þarft að fá 38 aðila til að samþykkja allt. Þú þarft að koma upplýsingum til 38 aðila. 38 aðilar þurfa að senda þér upplýsingarnar sínar, samþykkja öll skjölin. Þetta gigantist. Þetta hefur verið að ganga vel. Við erum semst með háskóla og spítala. Við erum með network af 24 klíniskum aðilum sem voru þegar að vinna saman. Það hjálpar mjög mikið, þau voru þegar í samstarfi. Svo erum við með fyrirtæki, við erum með svona félag eins og Evrópska svefnfélagið, þar sem ég núna formaður. Ég geti ímyndað ykkur að þegar maður fær svona styrk, þetta breytir algjörlega ferlinum hans. Þannig sem stakur vísindamaður, þá þetta algjör game changer að fá svona styrk. Ég held ég geti líka að tala fyrir HR að HR hefur fengið mikið út úr því að fá svona styrk og feltið mitt svefn hefur aldrei fengið jafn stóran styrk í Evrópu. Þetta breytir öllu í því sem þú ert að gera að fá styrk á þessu leveli. Allt í náttúrulega komið með fótboltalega á doktorsnemum. Þetta auðvitað alveg magnað, en þetta líka flókið auðvitað. Við erum út um alla Evrópu og svo erum við með Ástralir eru svolítið sniðugir. Þeir geta bara bætt sér inn í svona áætlun, fá styrk frá ástralsku ríkisstjórninni og Ástralir þurfa ekki að gera neitt. Þeir láta bara Ástralina að fá pening. Þannig að við erum með það sem viðbót við Evrópu. Þannig að við erum út um alla Evrópu sem líka auðvitað mikill styrkur í svona Horizon styrk. Eina sem ég sé við galla við þessa ERC-styrki, við vorum að sækja núna ERC Synergy Grant, þar sem var með 2-4 PI, hann nefndi þetta ekki áðan sem hluta af ERC-umhverfinu.
En þar viltu ekki svona network. Þar máttu ekki segja, ég er með frábæran aðila í Þýskalandi, hann ætlar að gera þetta og þetta. Þannig að þetta er mjög ólíkt eðlið á þessum styrkjum. Eitt er rosa fókusera á þig og þig sem einstakling. Persónulega finnst mér hitt betra þar sem við erum að vinna saman og það er ekkert svona það er alltaf við. Við getum gert þetta og við erum network og ég held að við Íslendingar séum líka oft sterk þar og ættum líka að hugsa vel Horizon. Sér frábært en hitt er líka gott. Þegar maður byrjar á þessu ferli þá væri til dæmis mjög hjálplegt ef að Rannís getur unnið með manni og Björgvin í Rannsóknaþjónustu HR hefur gert þetta með okkur að finna þessi blessuðu calls. Ég veit ekki hvort ef við reynt að fara inn á heimasíðu Evrópusambandsins, reynt að komast inn á portali til að samskipti við þá. Þetta er svona bara eins og að detta inn í einhvern frumsko og það er alltaf japansku. Maður bara skilur ekki neitt. Þetta er svo rosalega flókinn texti og þú opnar eitthvað skjal og svo vísað í 10 skjöl þar og í næsta skjali vísað í önnur 10 skjöl. Þú getur eytt heilli viku í þetta og þú ert engu nær. Þannig að fá fólk sem að kann að leita í þessu, það munar rosalega miklu. Þannig að finnska rannsóknaþjónustan, Finnar sem eru svona einn okkar helsti samstarfsaðili í verkefninu, þeir fyndu til dæmis þennan styrk fyrir okkur og hann passaði okkur rosalega vel. Annars sem maður getur hugsað þetta single stage eða two stage þegar maður sækir Við fórum í single stage og það þýðir að umsóknin var yfir 400 blaðsíður. En maður fer í double stage þá getur við byrjað að skilja minni umsókn. Og það er til dæmis eitt sem við gætum gert auðvitað með Rannís að þeir sem hafa áhuga á að fara í svona brjálæði, þeir myndu byrja á að sækja hjá Rannís, minni umsókn, kynna hugmyndina og vinna svo með Rannís til þess að láta þetta gerast. Með þá rétta fólkin innan Rannís til að láta þetta gerast og jafnvel að láta okkur fá smá styrk til þess að geta unnið þetta sjálf. Því að ég var til dæmis með verkefnastjóra með mér, ef ég hefði ekki haft hana það hefði aldrei gengið upp. Þannig að væri hægt að fá til dæmis styrki fyrir einhverju mannmánuði sem fara í að sækja svona umsókn. Getur Rannís og Rannsóknaþjónusta háskólana hjálpa okkur meira með að skrifa þetta svona non-academic. Það er rosalega mikið annað sem þarf að skrifa. Ég á með 10 blaðsíða, þetta var svo símaskráin sem þurfti að lesa 39 partnera þar sem þeir kynna háskólan sinn, hvaða hlutverk það hafa í verkefninu og svona bæjóskett fyrir alla. Og ég þurfti að lesa þetta alltaf samræmið eitthvað, þetta tók mér nokkra daga. Þetta er ekki akademísk vinna, en þetta er rosalega mikilvæg vinna. Þannig að kannski getur einhver hjálpað okkur með þetta. Eða ég get fundið mér einhvern aðalega sem hjálpa mér og ég greiði honum sjálf og ég er bara beint tengt. Þetta er til dæmis verkefnastjórinn í Sveppeltingunum, Kristín Anna Ólafsdóttir. Hún hefur með mér í þessu frá byrjun. Þannig að við sátum kvöld og helgar og vorum að skrifa þetta saman. Og ég þurfti einhvern veginn að finna laun fyrir hana. Og hún var að senda á fólk aftur og aftur og aftur til að fá þau til að svara og senda okkur þetta blessaða bæjóskets. Ég held að meiri parturinn af þessu fólki vissi ekkert alveg hvað það var að fara út í. Þau hefðu kannski ekkert endilega sagt já að vera með í þessar umsókn eða vissu hvað það var að fara út í. Sko. En við virkilega ýttum á þau og við þurftum að henda út nokkrum sem að svöruðu bara ekki. Þeir voru það bara ekki með í umsókninni. Svo er spurning með þessu verkefnastýringu og budget. Þið getur ímyndað ykkur þegar maður vil rekja lítinn rannsóknarhóp, svo fer maður allt inn í fótboltaliði á doktorsnemum, alla boðleiðir verða flóknar. Verkefnastýringin er rosalega stór þáttur og mjög mikilvæg og líka til þess að skilja budget, hvernig maður á að setja budgeti, hvað maður gera ráð fyrir. Ég er til dæmis með einn verkefnastjóra í verkefninu, 100% launum í 4 ár. Finnarnir sögðu við okkur eftir á, þið hefðu átt að vera með 2 eða 3. Og það er alveg rétt, ég hefði þurft að vera með 3. Ég var bara með 1, ég var ekki búin að budgetera fyrir fleirum. Þannig að þá lendir líka mikið af admin á manni sjálfum og maður vill helst fá að vera vísindamaður eins og kom fram í náðan. Maður vill minna vera í þessu. Og bara til að skilja umfangi þá erum við með 13 vinnupakka. Við erum með executive board sem hittist á mánaðarlega í þessu. Við hittust in person einu svona ári. Svo hittum við General Assembly, alla 39 partnerina árlega og erum í rosalega miklu samskiptum á netinu. Og svo ertu með aðra sem tengjast. Þetta er rosalega mikil skriffinnska. Og við erum með eins og í þessum styrk, þetta eru samtals 1950 mannmánuður á launum og við þurfum öll að hlaupa í sömu átt. Þannig að verkefnastjórnunin er lykilatriði. Og ég hefði persónulega líka viljað fá, ég væri rosa gott að fá meiri þjálfun, leiðtogaþjálfun. Og það er eitthvað sem Rannís geti gert með okkur, að vinna saman. Ég fór í kurs á netinu, Leadership for Academics. Það væri rosa gott ef við gerðum þetta saman og við sem höfum áhuga á að stýra á þessu leveli, að við getum lært hvert af öðru. Umsóknin, líka fá yfirlestur á umsókninni, deadlines væri mjög sniðugt eins og David talaði áðan, að fá deadlines fyrir mismunandi parta og fá feedback á réttum tímum. Tengiliðir jafnvel í fyrirtæki, það er fullt af fólki sem vinnur þetta með fyrirtækjum sem eru vön að sækja, hvaða fyrirtæki ætti ég að leita til, hvar finn ég einu sinni þetta fólk, Rannís gæti verið tengiliður þar.
og að tengja mann við rannsakendur sem hafa fengið styrk. Það var algjört lykilatriði að vera með 2 umsóknir. Þær voru auðvitað ekki svefn, en þær voru eitthvað sem tengdist heilsu og þá sá maður aðeins svona formatið sem hefur verið að leita eftir. Þegar við vorum núna að gera ERC Synergy, við gátum ekki fundið styrk. Við þekkjum engan sem hefur fengið ERC Synergy styrk. Rannsóknaþing gæti mögulega verið tengiliður þar, að hjálpa okkur að finna eitthvað sem að svona tónar við það sem maður er sjálfur að gera. Þannig að við þurfum ekkert að finna upp hjólið, það er svo gott að fá eldri umsóknir og læra af þeim. Og svo annað sem við höfum lært er að myndir eru virði 1000 orða og þarna aftur fara 10 klukkutíma sem maður gerði ekki ráð fyrir í að búa til svona myndir. Ég er mjög heppin að ég er með doktorsnema sem er rosa flink í grafík, kannski er ekkert allir með svoleiðis. Og þetta er eitthvað að setja upp svona og að setja upp allt verkefnið þetta í myndum er eitthvað sem ég hef til dæmis lært að er algjör lykil þáttur að ég fái styrk þegar ég setur svo mikið í myndirnar. Þannig þetta er eitthvað sem ég geti hjálpað öðrum sem er að fyrsta skipti að virkilega eyða tíma í þetta, hugsa þetta alla leið í myndum og jafnvel að fá einhverja aðstoð með grafík. Af því ég teiknaði þetta allt upp og við unnum þetta saman en svo er einhver annar sem býr til fyrir með litakóða og svona rosalega professional útlit á þessu. Þetta hljómar kannski skringilega fyrir ykkur en fyrir mér er þetta lykilatriði að fá styrkinn. Og hvað tekur við þegar styrkur komið í hús? Það er eitt að fá styrkinn, svo fær maður styrkinn og allt í einu einmitt bara drukkna maður í bjúrókrasíu. 410 blaðsíður grant agreement, 100 blaðsíður consortium agreement og svo joint controller agreement. Og þetta var alltaf mismunandi tímum og fá 39 aðilega til að kvitta á þetta. Þið getið ímyndað ykkur bara samskiptin fram og tilbaka sem einhver aðili hjá einhverja af þessum 39 stofnunum er ósáttur við einhverja eina setningu. Og við þurftum, ég veit ekki hvort þetta sé búið að breytast núna hjá Rannsóknaþing, en landstengiliðurinn á þeim tíma er aðili í Danmörku. Hann heitir Paul Pettersen, hann er við háskólann í Kaupmannahöfn, hann er frábær, en ég þarf að borga honum af styrknum okkar til þess að fá aðstoð og hann geti ímyndað ykkur hann er með dýrt tímakaup. Það var engin innanlands, það var engin á Íslandi sem gæti hjálpað okkur með þetta. Það er eitthvað sem við verðum að breyta. Það er mjög óeðlilegt að ég þurfa að fara til Danmörkur til að finna aðila til að hjálpa okkur. Það er allavega mín upplifun. Svona bara í lokin þá, ef við getum gert skýrara hlutverk fyrir Rannsóknaþing og hvernig þeir vinna með rannsóknaþjónustu háskólanna og rannsóknastofnanir sem er að sækja, ef við getum unnið þetta saman. Ég held að við ættum að hafa samráðsfundi, þar sem við virkilega lærum hvert af öðru og hugsa hvað okkur vantar og hvernig við tengjum okkur öll betur saman. Hver er hlutverk rannsóknaþjónustunnar, hvert er hlutverk Rannsóknaþings, hver er tengiliðurinn fyrir mismunandi þætti. Þegar maður finnur núna á heimasíðunni er það ekki augljóst. Hver er tengiliður fyrir hvað? Það er rosa mikið af flottu fólki sem að sér þarna og þau eru sérfræðingar en ég veit ekki við hvernig ég á að hafa samband. Hvaða þjónustu býður Rannsóknaþing raun að vera upp á? Og ég held að næstu skref séu samráðsfundir fyrir Ísland sem vill sækja svona stóra erlenda styrki. Einhvers konar meiri námskeið, vettvangur til að vinna styrki saman. Finninn sem var með mig núna í ERC Synergy, það er námskeið á þeim einhverja einasta ári að læra að sækja ERC styrki. Þannig að við notuðum rosa mikið upplýsingum frá finnsku aðilunum til þess að sækja núna ERC styrkin sem ég gat ekki sótt með hér. Námskeið og jafnvel að hugsa út fyrir EU. Við getum líka að hugsa, getum við sótt ykkur NIH-styrki. Það eru fullt af fyrirtækjum sem eru farin að vera með risastyrki. Nova Nordisk sem breytti hagkerfi Dana, þeir eru með risastyrki. Þegar maður fer inn á síðuna, maður gjörsamlega týnist. Maður veit ekkert hvað maður getur sótt hana. Þú getur verið hann í marga klukkutíma að leita. Þannig er það líka kannski mögulega til þess að stækka púljuna ennþá meira? Getum við líka hugsað þetta? En þetta er allt bara svona, þetta er allt mjög gagnrýni af því þau báðu mig aðstoð, en ég líka vil nefna að ég er afskaplega þakklát Rannsóknaþing. Rannsóknaþing hefur, ég stæði ekki hér í dag ef ekki væri fyrir Rannsóknaþing, sem hefur stutt mig á öllum stigum til að komast á þann stað sem við erum á núna. Og þannig að bara takk fyrir mig. Takk kærlega. Við vildum fá reynslusögur og við vildum fá hvað við getum gert betur. Við vinnum mjög mikið með félagi rannsóknastjóra og við þurfum greinilega að vinna enn þetta með Háskólanum í Reykjavík. Ég vil líka minna það sem ég sagði áðan í enska hlutanum eða fór fram hjá einhverjum. Við þurfum til að ná þeim árangri sem við stefnum að auka rannsóknar og þróunarumfang, bæði stóra styrki eins og Erna var að tala og fleiri ERC styrki eins og David var að fara. En þá að aðalmálinu í sumra huga
stutt yfirlit yfir úthlutun Rannsóknasjóðs 2025. Áður en við hendum okkur í verðlaunaafhendinguna, I think I'll switch to English for this introduction. We will now learn which researchers and what research projects will be receiving new grants in 2025. And I want to ask the recipients to be ready for a group photo at the very end of the program. Before we come to that large group photo, we will have the Motivation Award for Young Scientists presented, which will be presented by our new Minister for Culture, Innovation and Higher Education, who has now joined us. But I ask Ármann Gylfason, deildarforstjóri verkfræðideildar Háskólans í Reykjavík, úr stjórn Rannsóknasjóðs að gera grein fyrir úthlutun 2025. Gjörðu svo vel. Komið sæl. Ég vil þakka fyrir tækifærið að fá að fylgja þessari úthlutun eftir og þetta náttúrulega sérstaklega, þessi dagur tileinkaður styrkþegum en hann líka uppskeruhátíð fyrir okkur sem að kannski stöndum svolítið á bak við sjóðinn en ég vil slá allar áhyggjur. Þessi hátíð varir stutt, við byrjum á þriðjudaginn að undirbúa næstu úthlutun. Þetta 51 viku prósess sem að hefst í næstu viku. Við þurfum að skilgreina kallið, við þurfum að breyta reglum mögulega, finna fólk í fagráð og svo framvegis. Þannig að þetta hellingsvinna sem liggur á bakvið þetta og þetta frábær dagur til að fagna. Úthlutunarferli sjóðsins vandað og byggir að sjálfsögðu á faglegu mati óháðra sérfræðinga sem rýna umsóknir. Forgangsröðun umsókna svo mótuð að 7 fagráðum sem að spanna breitt svið vísinda og þekkingar. Hlutverk stjórnar að fara yfir niðurstöður sem koma frá fagráðum, samræma og gæta sanngirnismilli mismunandi fagsviða. Ég ætla að byrja á því að þakka öflugu starfsfólki sjóðsins fyrir frábært samstarf í þessi 3 ár sem að þessi stjórn hefur verið og að sjálfsögðu formönnum fagráða, fagráðsfólki ásamt til stóra hópi erlendra sérfræðinga sem að rýna umsóknir að þessu sinni og rýndu umsóknir á þessu sinni. Fagráðurinn eru, og það nýbreytni, eingöngu skipuð vísindafólki sem starfar utan landsteinanna, samtals 48 einstaklingar. Áður en lengra haldið þá skulum við rýna í umfang þessar úthlutunar, sem sagt fyrir árið 2025. Alls báru sjónum 391 umsókn og þar af fóru 381 fyrir fagráð. Og við sjáum hérna á næstu glæru, ég ætla að fá að breyta yfir á næstu glæru, má ég sjá. Þetta sem sagt svona tölulegar upplýsingar, nánari sem sagt skipting á milli mismunandi styrktegundir sýnt þarna á glærunni. 520 ytri sérfræðingar skiluðu fagráðunum rýni á umsóknum, annars vegar til öndvegisstyrkja og svo hins vegar til verkefnastyrkja. En mat á nýdoktorsumsóknum og doktorsnemaumsóknum fer fram í fagráðinu sjálfu. Þannig að fagráðin skipta á milli sín öllum þessum umsóknum, 381 stykki, fara yfir þær og gefa þeim síðan einkunn. Og það var sérstaklega skemmtilegt að heyra í fagráðunum að þessu sinni vegna þess að þau hrósuðu sérstaklega gæðum umsókna í ár og alls hlutu 91 verkefni einkunnina A1 sem að telst ekki bara framúrskarandi umsókn, heldur líka gallalaus umsókn. Að þessu sinni hins vegar hljóta 64 verkefni styrk. Árangurshlutfall sjóðsins tæplega 17% þegar tekið tillit til allra tegunda af styrkjum, þessum 4 tegundum. Það er náttúrulega ákaflega gleðilegt að færa þessum öfluga hópi vísindafólks þessar góðu fréttir í dag, en það líka umhugsunarefni að árangurshlutfall sjóðsins fer lækkandi milli ára. Heildarúthlutun sjóðsins að þessu sinni 3.200 milljónir og þar af 1180 sem fara núna á fyrsta ár. Í þessu samhengi bara vert að minna á hlutverk Rannsóknasjóðs. Hann kjölfestan í íslensku rannsóknasamfélagi og meginmarkmið sjóðsins að efla og styðja við nýliðun í vísindastarfi. Megnið af þeim fjármunum sem við erum að úthluta í dag koma til með að fara til nemenda í háskóla á öllum stigum og að sjálfsögðu ungra rannsakandi eða vísindafólks sem að stíga sem fyrstu skref í vísindasamfélaginu. Þannig að það sérstakt gleðiefni fyrir okkur. Á síðustu misserum þá höfum við séð mikil og aukin umsvif og áherslu á rannsóknir og þróun í atvinnulífinu
og því sérstaklega mikilvægt að huga því að Rannsóknasjóður vaxi í takt við þá þróun og tryggi samkeppnishæfni atvinnulífsins og vísindasamfélags til framtíðar með því að skapa tækifæri fyrir ungt vísindafólk. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra að þessu sinni og ég vil óska styrkþegum innilega til hamingju og þakka fyrir mig. Við erum svona styrkþegar. Ég held það. Þá komið að þeim fríðahópi sem við vonum að verði í hópi umsækjanda ERC-styrki svona innan 3 til 5 ára. Við höfum töluverðar væntingar til nýdoktorana og auðvitað eftir svona 5 til 10 ár til þeirra sem að hljóta doktorsnemastyrki núna í dag. En ég vil þakka Ármanni fyrir þessa kynningu. Og eins og kom fram hjá honum þá heildarfjárveiting, heildarúthlutun núna rúmlega 3 milljarðar. Það örlítið hærra heldur en fjárveiting ársins í árs, það svona út af því hvernig þetta raðast á árin. Og þó að fjárveitingin hafi dregist örlítið saman frá þegar hún var hæst, að þá þetta samt langstærsti samkeppnissjóður sem styrkir grunnrannsóknir á Íslandi. Þá held ég ekki nú klappa fyrir styrkina. En þá komið að síðasta liðnum fyrir utan hópmyndatöku með öllum þeim sem var brugðið hér upp á skjáinn, að afhenda Hvatningarverðlauna Rannsóknasjóðs en þau eiga sér langa sögu. Ég vil fyrst áður en ég gef ráðherra orðið biðja Ingibjörgu Gunnarsdóttur sem prófessor, aðstoðarrektor rannsókna við Háskóla Íslands, formaður dómnefndar Hvatningarverðlauna og fékk sjálf Hvatningarverðlaunin árið 2014 ef ég rétt uppleystur, að gera grein fyrir störfum dómnefndar og strax þegar hún búin þá ætla ég að biðja Loga Einarsson, menningar, nýsköpunar og háskólaráðherra að koma hér upp, ávarpa fundinn og lesa niðurstöðu dómnefndar og svo auðvitað afhenda sjálfa viðurkenninguna sem ekki bara heiður heldur líka 3 milljónir króna í styrk. Við gjörðum svo vel, Ingibjörg. Ráðherra, ágætu fundargestir. Hvatningarverðlaun Rannsóknasjóðs voru veitt fyrsta sinn árið 1987 og þau veitt vísindamanni sem snemma á ferlinum þykir hafa skarað fram úr og skapað væntingar framlag í vísindastarfi treysta stoðir mannlífs á Íslandi. Markmiðið með veitingu Hvatningarverðlaunanna að hvetja vísindamenn til dáða og vekja athygli almennings á gildi rannsókna og starfi vísindamanna. Tilnefningar geta komið frá öllum sviðum vísinda, tækni og fræða. Tilnefna má vísindafólk sem starfar á Íslandi við háskóla, rannsóknastofnanir, fyrirtæki eða sjálfstætt starfandi. Og öllum sem í aðstöðu til að meta störf einstakra vísindamanna heimilt að senda inn tilnefningar. Það var auglýst eftir tilnefningum í þetta sinn 4. nóvember 2024 og rann umsóknarfrestur út 1. desember síðastliðinn. 5 fyrrum handhafar verðlaunanna skipa dómnefnd og henni hér færðar þakkir fyrir vel unnin störf. Eftir veitingu verðlaunanna hér í dag verða handhafar Hvatningarverðlaunanna orðnir alls 41 talsins og eins og Ágúst sagði þá verðlaunaféð 3 milljónir króna. Við mat á tilnefningum tekið tillit til námsferils viðkomandi vísindamanns, sjálfstæðis, frumleika og árangus í vísindastörfum á loknu námi, svo sem ritsmíða, einkaleyfa, alþjóðasamstarfs
og annarra vísbendinga sem að geta gefið vísbendinga líklegan árangur af störfum viðkomandi. Og það sérstaklega litið til brautryðjendastarfs í vísindum. Og einnig litið til faglegs framlags á vinnustað og miðlunar þekkingar til íslensks samfélags. Almennt miðað við að þeir sem koma til álita séu ekki eldri en 40 ára, en þó tekið fullt tillit til tafa sem geta hafa orðið á ferli vegna umönnunar barna. Og að þessu sinni þá eins og áður barst fjöldi sterkra tilnefninga og sýna þær glöggt metnaðarfullt og fjölbreytt starf ungra vísindamanna hérlendis. Mikilvægt að hlúa þessu mannauði, meðal annars með góðri aðstöðu, fjármögnun, hvatningu og áhuga. Áframhaldandi uppbygging rannsóknainnviða og öflugir innlendir samkeppnissjóðir eru lykilatriði og í raun forsenda fyrir því að ungir vísindamenn okkar geti haldið áfram að blómstra og lagt sitt af mörkum í alþjóðlegu vísindasamfélagi. Ráðherra Logi Einarsson mun að loknu ávarpi sínu tilkynna handhafa Hvatningarverðlauna Rannsóknasjóðs 2025 og langar með að bjóða hann velkomin hér upp á svið. Kæra vísindasamfélag, ég áttaði mig nú fljótlega á því undir yfirferð Ernu að það talsvert auðveldara að komast ofarlega á lista hjá stjórnmálaflokki heldur en að fá rannsóknastyrk og þeim mun merkilegra auðvita. En áður en ég tilkynni handhafa Hvatningarverðlauna Rannsóknasjóðs árið 2025 langar mig að segja að ég hlakka mjög til samstarfs við ykkur á komandi árum. Ég vissulega nýbúin að taka við þessu embætti en hef þó auðvitað fylgst með á hliðarlínunni og hitt sum ykkar og kynnst því hversu mikilvægt það að fyrir framtíð lands og þjóðar að hér þrífist metnaðarfullt vísindasamfélag. Íslenskt vísindafólk öflugt og samkeppnishæft á heimsmælikvarða eins og handhafi Hvatningarverðlaunanna ljóslifandi dæmi og vísindasamfélagi allt nýtur góðs af afrekum hvers og eins og auðvitað líka að virku alþjóðlegu samstarfi. En það vissulega ekki nóg að stjórnmálafólk veiti svona verðlaun og hvetji vísindafólk til dáða, við þurfum líka að styðja það til góðra verka. Það þarf með öðrum orðum að hlúa vel að umhverfi vísinda og nýsköpunar, styðja hugmyndir og grunnrannsóknir og greiða þeim leiðir svo þeir nái á endanum að skapa okkur öllum betra samfélag. Á þeirri leið eru margir bitar, öflugir sjóðir, menntun og þá sérstaklega doktorsnám, rannsókna og tækniinnviðir, sterkir og alþjóðlegir háskólar og virt alþjóðlegt samstarf. Og ég ætla bara að segja það hér upphátt að ég hef auðvitað ekki farið varhluta af ákalli ykkar að styðja þurfi betur við grunnrannsóknir. Ekki síst að efla Rannsóknarsjóð, innviðasjóð og tækniþróunarsjóð. Þetta eru mikilvægar stoðir í stuðningsumhverfi rannsókna og vísinda á Íslandi sem ég mun veita sérstaka athygli í þessu nýja ráðuneyti. Því það mikilvægt fyrir stjórnvöld að senda skýr og skilaboð og skapa réttu hvatana. Nýtt fjármögnunarlíkan háskólana sem tók gildi síðasta haust dæmi slíkan hvata en það leggur ríkari áherslu á rannsóknir og samfélagslegt hlutverk háskólana sem enn áður hefur þekkst. Þar skila vísindagreinar sem í opnum aðgangi og unnar í alþjóðlegu samstarfi meiru fjármagni inn í líkanið en aðrar. Einnig horfir líkanið sérstaklega til alþjóðlegra rannsóknastyrkja, evrópskra og norrænna, en alþjóðleg samstarfsverkefni skila sér í meiri gæðum vísinda og hafa mun meiri áhrif. En betur má ef duga skal. Í litlu samfélagi eins og Ísland eru auðvitað óþarfa múrarstundum og við getum örugglega styrkt samstarf milli stofnana innanlands. En við getum einnig bætt okkur í samnýtingu rannsókna og tækniinnviða, sérstaklega í ljósi takmarkaðs fjármagns og hefur ráðuneytið lagt ríka áherslu á þetta í samstarfssjóði háskólanna. Og við getum loks nýtt okkur gögn á miklu skilvirkari hátt með auknu og opnu aðgengi að rannsóknargögnum. Allt þetta bætir samkeppnishæfi landsins á sviði vísinda og nýsköpunar en einnig samkeppnishæfi landsins í
miklu stærra samhengi. En stjórnvöld get ekki aðeins byggt öflugan grunn fyrir vísindastarf og skapa réttu hvatana, heldur einnig markað skýra sýn í þessum málum. Nýrri framtíðarsýn vísinda- og nýsköpunarráðs sem samþykkt var í lok síðasta árs einmitt ætlað að vera slík stefna og miðar að því að senda skýr skilaboð út í vísinda- og nýsköpunar samfélagið. Í framtíðarsýninni sérstök áhersla lögð á mannauð og innviði sem eru jarðvegurinn sem vísindi á heimsmælikvarða spretta úr. Þá þarf að tryggja fyrirsjáanleika í fjármögnun til að draga úr óvissu vísindafólks og fyrirtækja. Ef einhver geiri þarfnast þess sem að stundum kallað þolinmótt fjármagn, þá eru þau auðvitað vísindi, rannsóknir og nýsköpun. Og kannski sérstaklega á tímum þar sem krafan virðist helst vera sú að allt þurfi að skila hagnýtum niðurstöðum strax. Og mér var einmitt hugsað til þess við lestur á nýjustu bók Jóns Kalman, Himinn, tungl yfir heimsins ystu brún, en í bókinni fjallar Jón prestinn Pétur á Meyjarhóli á Vestfjörðum og lífsbaráttuna á 17. öld. En ekki síður vísindi, strauma og stefnur sem breyttu heimsmynd fólks á þessum tíma. Án þess að vilja auðvitað spilla miklu fyrir þá sem ekki hafa lesið bókina, þá komst ég samt ekki hjá því að hugsa þegar að Kópernikus og hugmyndir hans skutu upp kollinum með miðja bók, hversu hagnýtt þótti sólmiðjukenning hans. Kópernikus vann kenningunni rúmlega 30 ár og hún vakti takmarkaða athygli í fyrstu og meira að segja kaþólska kirkjan fór ekki að agnúast út í hana af alvöru fyrir hana 60 árum eftir dauða hans. Þannig að Kópernikus hagnaðist svo sannarlega ekkert mjög mikið á vinnu sinni. En ætlar einhver að halda því fram að rannsóknir hans hafi ekki skilað neinum árangri eða hafið ekki stækkað hugmyndaheim mannsins eða rutt brautina fyrir fleiri vísindamenn og uppgötvanir í stjörnufræði? Ég treysti mér að minnsta kosti ekki til þess að fullyrða það. En talandi stjörnufræði, kæru gestir, það komið að megin hlutverki mínu hér, sem að tilkynna val á handhafa Hvatningarverðlauna Rannsóknasjóðs árið 2025. En þau hlýtur að þessu sinni Dr. Jón Emil Guðmundsson, lektor við Háskóla Íslands. Jón Emil fæddur árið 1985 og einmitt sérfræðingur í stjarneðlisfræði með sérstaka áherslu á örbylgjukliðin, elsta ljósið í alheiminum. Jón Emil útskrifaðist úr grunnnámi í eðlisfræði við Háskóla Íslands árið 2008. Hann flutti til Bandaríkjanna og stundaði nám, bæði í meistaranámi og doktorsnámi í eðlisfræði við Princeton háskóla og síðan varði Jón doktorsritgerð sína þar árið 2014 en hún fjallaði rannsóknir á frumbernsku alheimsins, tímabilið sem kallaði hinn kosmíska óðaþensla. Að loknu doktorsnámi starfaði hann í 1 ár sem nýdoktor við Princeton áður en hann flutti sig til Stockholms háskóla. Árið 2018 hlaut hann styrk frá sænsku geimvísindastofnuninni sem gerði honum kleift að stofna sinn eigin rannsóknarhóp. Og árið 2022 tók Jón Emil við stöðu lektors við raunvísindadeild Háskóla Íslands sem hann sinnir samhliða stöðu sinni sem vísindamaður hjá Stockholms háskóla. Jón Emil hefur unnið við hönnun og smíði nokkura örbylgju sjónauka. Þar má nefna Simons observatorfi sjónaukan sem staðsettir eru í Atacama eyðimörkinni í Síle og Taurus loftbelg sjónaukan sem fjármagnaður af NASA. Þekktastur þó líklega Planck geimsjónaukinn frá evrópsku geimvísindastofnuninni en sem doktorsnemi og nýdoktor leiddi Jón Emil optíska kvörðun sjónaukans og fékk fyrir vikið nafnbótina Planck Scientist. Jón Emil hefur á undanförnum árum verið afkastamikill vísindamaður og leiðtogi í rannsóknum á sínu sviði. Í starfi sínu við Háskóla Íslands hefur hann leitt stóran sterkan rannsóknahóp sem vinnur meðal annars að þróun nýrri tækni sem stuðlar að betri kvörðun örbylgju sjónauka og einnig byggt upp nýja og öfluga tilraunastofu sem heitir Skuggsjá
með stuðningi frá Evrópska rannsóknaráðinu og Rannsóknasjóði. Þær aðferðir og mælingar sem rannsóknahópurinn þróar eru eftirsóttar í alþjóðlegu vísindasamstarfi en hópurinn tekur þátt í 5 örbylgjusjónauka verkefnum. Rannsóknahópurinn hans við Háskóla hefur tekið að sér ábyrgðarhlutverk fyrir alþjóðlegt samstarfsverkefni og hlotið veglega styrki til rannsókna og tækniþróunar, meðal annars frá sænska rannsóknaráðinu sem og sænsku og evrópsku geimvísindastofnuninni. Þá Jón Emil einn af 3 íslenskum vísindamönnum sem hafa tekið á móti svokölluðum starting grant styrk frá Evrópska rannsóknaráðinu. Jón Emil auk þess ofarlega á listum yfir þá vísindamenn sem hafa flestar tilvísanir fyrir sín ritstörf. Hann hefur birt 135 greinar, með high index upp á 63 og heildarfjöldi tilvitnana tæplega 63.000. Rannsóknahópur hans hér heima telur nú 2 doktorsnema og 4 nýdoktora og hefur auk þess útskrifað 3 doktorsnema frá Stokkhólms háskóla. Jón Emil hefur hlotið þó nokkrar viðurkenningar fyrir sín störf. Hann tekur þátt í alþjóðlegu félagsstarfi, þar með talið íslensku, öflugur í vísindamiðlum og má þar nefna skrif hans fyrir vísinda- og stjörnufræðivefinn og miðlun á opnum viðburðum fyrir almenning. Og þar hægt að nefna vísindavökuna og vísindakakó. Þá hann formaður Stjarnvísindafélags Íslands sem skipuleggur vel sótta fyrirlestraröð fyrir almenning stjarnvísindi. Það mat dómnefndar að Dr. Jón Emil sé framúrskarandi ungur vísindamaður sem sýnt hefur fram á sjálfstæði, frumleika og árangur í sínum rannsóknum. Hann hefur skapað væntingar framlag í vísindastarfi, treystir stoðir mannlífs á Íslandi og unnið ötullega að miðlum vísindana jafnt innan fræðasamfélagsins sem utan. Jón Emil því verður handhafi Hvatningarverðlauna Rannsóknasjóðs 2025. Já, ég ætla að segja bara örfá orð. Mér ætla að byrja á því að þakka kærlega fyrir þessi fallegu orð frá Lóa Einarssyni. Mér virkilega þakklátur og stoltur af því að fá að standa hér í dag. Og það mikill heiður og hvatning í þessum verðlaunum og ég mun halda áfram ótrauður á næstu árum. Sko, það alltaf gaman þegar að teka eftir því sem maður gerir og það forréttindi að starfa í Háskóla Íslands með frábærum kollegum og það forréttindi að fá að vinna við eitthvað sem manni finnst skemmtilegt og ég elska starfið mitt. Mér langar að nota tækifæri og þakka öllum kennurunum sem ég kynnst á svona frekar löngum námsferli. Við höfum öll okkar uppáhaldskennara. Ég geti nefnt Bertu í Breiðagerðisskóla sem tók svo fallega á því þegar ég var uppi að reyna að svindla stafsetningarprófi í 5. bekk. Eða Jón Pétur í Réttó sem sá að þarna var ungur og áhugasamur nemandi og samdi fyrir mig auka námsefni í stjörnufræði og auka próf. Birgir Guðjónsson í MR og allir frábæru kennararnir í Háskóla Íslands. Þetta mjög langur listi, ég geti haldið áfram í nokkra mínútur viðbót. Sko, ég raun og veru hjartanlega sammála öllu því sem hefur komið fram hér fyrir í dag og á vissan hátt erum við hér til þess að fagna og styðja við íslensk raunvísindi, íslenska rannsóknir almennt og ég sannfærður raun og veru það að þessi stuðningur hann skilar sér margfalt tilbaka til íslensks samfélags á vegu sem við getum metið en líka stundum á vegu sem kemur okkur svolítið á óvart og því langar mig bara til að hvetja ný íslensk stjórnvöld og sérstaklega hæstvirtan ráðherra Lóa Einarsson til þess að halda áfram og gefa svolítið í þessum málaflokki, þetta skilar sér margfalt tilbaka. Og að því sögðu þá ætti ég bara að enda á því að segja kæra þakkir elsku fjölskyldan mín fyrir að passa upp á mig, mamma, pabbi, amma og afi og Dórótea, strákarnir mínir. Takk kærlega.
Ég þakka Jóni Emil hjartanlega til hamingju. Þakka honum fyrir það sem hann sagði og ég vil óska honum til hamingju með að vera 41. Hvatningarverðlauna þeginn. Þetta mjög virðulegu félagsskapur sem þú ert komin í og við væntum mikils af þér. Now all that remains is the big family photo for those who are receiving grants for both project grants, for the grants of excellence, for the doctoral and postdoctoral grants. We will try to do sort of on this side. Yeah, we'll try to do a big family photo on this side, so I'll ask you to come up here. For the rest of you, the reception should be ready outside the meeting room. Thank you for an excellent meeting today. Takk fyrir, gjörðu svo vel og njóti veitinga hér fyrir utan og tökum spjallið og samtalið. Rannsóknaþingi 2025 slitið.